Thank you for taking my question. You taught us that if we stop delusion, we will be naturally in the mindfulness. It has been a big help in my practice, but the small thoughts are still cropping up here and there. I try not to imbue any meanings in the thoughts and to let them come and go. Still, they appear, linger, and they disappear. Do you have any suggestion for my meditation practice? Thank you for your teaching. 네, 잘하고 계십니다. I think you're doing well. 그렇게 가끔 가다가 조금씩 나타난다니까 저보다 더 낫습니다. I think you're better than me since you're only experiencing sporadic moments of distractions. 대다수는 망상이 끊임없이 일어납니다. For the majority of us, the distractions, these thoughts, they don't end. 마치 길거리의 자동차 소리가 쉼없이 나는 것과 같습니다. It's a sound, almost like the sound of cars on a busy street. They don't end. 네, 그러나 우리는 그 소리에 의미를 부여하지 않고 다만 내 일에 집중하는 것과 같습니다. But we don't imbue those noises with any meaning, just focus on our own work. 이렇게 그 의미를 부여하지 않아도 어떤 것은 저절로 이렇게 좋은 아이디어들이 이렇게 또 생겨나기도 합니다. You might not imbue them with any meaning, but sometimes, good ideas just come to you. 그러니까 생각을 골똘히 해서 어떤 아이디어를 내면 그건 망상에 속하고 아무런 의미 부여하지도 않았는데 저절로 이렇게 좋은 생각이 걸러져 나오면 그건 뭐 부수입이다. 제가 그렇게 말합니다. So sometimes you have to really think and calculate your way through to a good idea. In that sense, that's a distraction. But however, sometimes a good idea just comes fully formed and kind of rise to the surface, even though you're not imbuing anything with meaning. And that's just an extra benefit. 그러니까 생각에 의미를 부여하고 자꾸 생각에 꼬리를 물고 이어가지 말란 얘기지. 생각이 일어나는 것은 명상에 장애가 되지 않습니다. So what I'm saying is that thoughts themselves are not an obstacle to good meditation. What I'm saying is that you should not follow those thoughts and chase after them and imbue them with a storyline or any meaning. 이제 생각을 골똘히 해서 어떤 원리를 찾는다면 그것은 명상이라기보다는 철학에 들어갑니다. But if you have to kind of think and really articulate your thoughts on way to a certain concept that you want to understand, that's not meditation, that's philosophizing. Yeah. I think I didn't express completely or clearly about what my question was. I am. It's not like I don't have any delusions coming. It's I am practicing, and the thoughts are coming, and some thoughts are past memories, some thoughts are present memories, present feelings, and some thoughts are something in the future. And most of times these days, I do have a good experience. There are some good thoughts or plans coming in the morning while I'm meditating. So yes, I'm getting the benefit, but still I have a lot of the small thinking thoughts are coming and going and coming and going, and I feel like to deepen my practice, is there any direction I can get, or am I doing right? Because it's an online program, and sometimes we don't meet in person, so I took this opportunity to ask if my practice is going to the, I wouldn't say right direction, but the direction I should take. Thank you. 우리의 정신작용 중에는 특히 대뇌의 작용 중에는 이 기억하는
작용이 다른 생물에 비해서 아주 큽니다. So we seem to have a kind of a special ability to for memories compared to other animals. 다른 동물들은 기억을 잘 못합니다. 그때뿐이고 other 지나가면 그만입니다. So other animals seem to have only a short-term memory. Really, they don't seem to hold on to memories for long. 그래서 이 기억하는 작용 때문에 우리는 과거의 경험을 축적하고 또 그것을 서로 전달하고 해서 이 많은 이렇게 정보량을 갖게 된 겁니다. So our ability to really store long-term memories and kind of deliver and communicate those lessons learned on those memories to others, maybe did help us as a community. 그래서 우리는 과거의 경험을 살려서 미래에는 그런 실수를 되풀이하지 않는 이런 조음을 가지고 있습니다. And we developed this ability to take lessons learned from the past and not repeat the mistakes in the future. 우리가 역사를 배우는 것도 그런 것 때문이죠. And that's probably one of the reasons why we learn history. 어쩌면 인류 문명이 이러한 어떤 뇌의 기능 때문에 발전해 왔다고도 볼 수 있습니다. Maybe this is one of the key cognitive abilities that we based our human civilization on from the past to today. 어떤 기능은 좋음이 있으면 반드시 부작용이 있습니다. However, any function, like any function, if there's good, then there's bad. 이 기억의 기능 중에 우리가 그 나빴던 상처 입은 기억도 한다는 거예요. So, we also tend to remember the bad things that happened to us. 막 기억을 하지 못하면 이 트라우마라는 건 없을 거예요. 그것을 기억하기 때문에 이 트라우마라는 것이 형성되는 겁니다. So in a way, trauma is a function of memory, deep-seated memory. 그러니까 내가 어떤 사람으로부터 피해를 입었다고 다 트라우마가 되는 게 아니에요. 그것을 상처로 받아들이면 트라우마가 되고 경험으로 받아들이면 오히려 좋은 어떤 유산이 된다 이렇게 볼 수 있어요. So not everything that bad that's happened to you becomes a trauma, right? So something that bad happened to you, but they could actually be a good lessons learned and inform your experiences. But if you take it as a hurt, as a source of injury, then it becomes traumatic. 이 상처를 받아들이게 되면 현재와 미래에 이것 때문에 장애가 된다는 거예요. But that experience, bad experience, kind of stays with you as trauma, and it becomes an obstacle to your happiness today and tomorrow. 즉 연애를 하다가 헤어졌다는 경험이 있습니다. Say that you had a bad breakup. 그것을 통해서 경험으로서 한 사람은 다음에 연애할 때 앞에 실패한 것을 살려서 더 잘할 수 있는 계기가 되기도 합니다. For somebody who takes that as a lessons learned, then the next time they date somebody actually might go better because they avoid the mistakes of the past. 근데 이게 상처가 된 사람은 다음에 연애를 할 때 이 사람이 또 나를 배신할까, 또 헤어질까 하는 두려움 때문에 다음에 이게 장애가 되는 겁니다. However, that person who's that bad breakup becomes traumatic, then that creates a fear that kind of negative impact potential future relationships. 그래서 이 다른 동물들은 사람에 비해서 괴로움이라든지 트라우마라든지 상처라든지 게 훨씬 적습니다. So it seems like other animals compared to human beings experience less trauma or at least less suffering. 그래서 우리가 이런 상처를 바로 이렇게 이 똑같은 경험한 건데 그것을 상처로 간직하지 말고 경험으로 이렇게 전환을 하자 하는 것이 지금 여러분과의 대화의 가장 중요한 포인트입니다. So the most critical point in this dialogue is that really develop a way for us to recognize anything that's traumatic within us and kind of transition that and transform that into an experience, a lessons learned without the trauma. 그러니까 관점을 바꾸면 상처가 됐던 것이 그게 경험이 될 수가 있다는 거예요. Because if you shift how you look at your experience, something that had been traumatic can actually be just that, an experience.
방 안에 아기가 똥을 놓았다 할 때 방 안에서는 이것이 오물이 됩니다. 버려야 할 대상이 된다. Right. So if a baby actually had an accident in a room, then it becomes a waste, a human waste that needs to be thrown away. 그러나 이것이 밭에 가면 거름이 됩니다. However, the same the same thing becomes manure and fertilizer in the fields. 돌멩이가 밭에 있으면 치워야 할 대상입니다. A piece of stone, a rock, in a furrowed field is something that you need to get rid of. 그러나 뚝에 가면 뚝을 쌓는 재료가 됩니다. But if you go to a dam, it becomes a valuable resource to stop the water from overflowing. 그러니까 수행이라는 것은 이 똥을 거름으로 보는 관점이다. 이런 얘기. So a practice is a matter of looking at what the baby did, in the room, and seeing the potential use of it as a fertilizer. 그러니까 어릴 때 부모를 위하여서 부모의 사랑을 못 받았다라고 사람들이 얘기하면 트라우마가 됩니다. So say you're an orphan and you lost your parents when you're young, and people tell you about it, it becomes a trauma. 그러니까 친구들에 비해서 나는 부모의 잔소리를 안 들어도 된다 하면 이건 좋은 점이에요. However, if you start thinking about yourself, you know what? I don't have parents, but I don't have to deal with a lot of naggings from parents, but it could become a positive. 내가 어떤 선택을 할 때 부모의 간섭이 지나친데 부모가 없기 때문에 나는 내가 자율적으로 선택할 수 있다. 이것도 장점이에요. And if I become much more mature at a young age, be able to make my own independent decision without unduly intervention by the parents, it also becomes a positive. 이렇게 해서 나에게 내가 어떻게 살았던 과거에 어떻게 태어났던 어떻게 자랐던 어떤 경험을 했던 그런 상처를 치유해내는 겁니다. So however you were birthed or lived or kind of ran your life in the past, whatever it was, try to heal those traumas. 많은 세상 사람들이 말하는 나쁜 경험을 하면 할수록 경험으로 돌리면 많은 경험을 했고 세상을 이해하는데 훨씬 많은 재료가 됩니다. So a lot of things, a lot of experiences that people today might regard as bad experiences, but if you don't allow it to become traumatic and use it as a lesson learned, it actually becomes a huge fertilizer, for the rest of your life. 이것을 우리가 기독교 표현으로 말하면 거듭난다, 새로 태어난다라고 말할 수 있습니다. In some ways, in borrowing from Christianity, you're reborn. 이것이 성경 표현을 빌면 나중간자가 앞서간다라고도 말할 수 있습니다. In the Bible, I think there's a phrase that says, somebody who starts late actually kind of goes faster. 이렇게 자기 변화를 일으키는 게 수행의 핵심입니다. Basically, spiritual practice is all about bringing about a self-transformation. 명상은 그런 것을 자각하는 하나의 방법이지 명상이 모든 게 아닙니다. So meditation is not all there is. Meditation is just one of the ways that you actually recognize that you're embarking on a self-transformational journey. 명상을 하다 보면 과거에 내가 수많은 이 상처를 갖고 있다는 것을 자각하게 됩니다. Because during meditation, you become aware that you are filled with traumas that you've been carrying around inside yourself unawares. 그것이 현재와 미래에 내가 살아가는데 나의 성격이 돼서 나의 삶에 많은 장애가 되고 있습니다. And that becomes your attitude towards your life, your personality that drives your engagement with others and becomes obstacles to your future. 그런데 그런 상처가 있는 줄을 알아야 치유를 할 거 아니에요. But you can only heal them if you know that they exist. 그러니까 그런 상처가 있는 줄을 아는 것이 이 번뇌가 망상이 올라오는 걸 보면서 우리는 이런 상처가 있었구나 하는 걸 알 수가 있습니다. And we can recognize that these things exist by allowing them to come to the surface as we meditate. 좋은 기억이 계속 떠오르는 것도 상처입니다. To have good memories constantly come to you, that's also a form of trauma. 왜 그러냐면 그것은 그것을 계속 누리지 못한 아쉬움이라는 상처예요. Because that trauma is because that kind of exhibits your desire to continually have that good memory.
이런 것들은 현재 내가 깨어있지 못하고 늘 지나가버린 과거, 꿈속으로 돌아가게 만드는 요인이 되고 있습니다. It becomes a source for your kind of obsessive wistfulness over some imaginary good experience. 그래서 현재는 다만 숨이 들어오고 나가는 것만 현재입니다. So the only thing that exists in the now, in the present, is the fact that your breath is going in and going out. 1분 전 사건도 아까 명상할 때 조음도 이미 다 지나가 버린 과거입니다. What happened just a minute ago, something what happened, what you felt when you were meditating just a minute ago, all that is in the past. 우리는 현재 깨어있지 못하고 늘 지나간 과거의 그 생각을 하거나 아니면 오지 않는 미래의 생각을 하고 지내고 있습니다. Because we are never awake in the present. We are always thinking about what happened in the past or what may happen in the future. 그래서 이 현재 깨어있는 연습을 하는 것이 명상이다 이렇게도 말할 수 있습니다. So meditation definition of it is really a practice to be awake to the now. 영상이 막 돌아가더라도 생각이 막 지나가더라도 바깥에서 들리는 차소리처럼 개의하지 않고 나는 지금 들숨과 날숨에 깨어있는 연습을 한다는 것은 일상 속에서도 늘 지금 대화하면 대화에 행동하면 행동에 늘 깨어있는 그런 훈련을 지금 하고 있는 거다. So if you can maintain your presence in the now and your awareness of the breath, no matter what's happening inside your head, what images come unbidden, what thoughts come flowing through, then you are actually practicing being awake and aware and mindful in the now, in your everyday life, while you're speaking to others, while you're doing your work, whatever action activities you're engaged in.